Yes. Live started. Live started. Ding ding ding. Say hi. ఎవరు రాళ్ళు వస్తారు ఇంకా ఎవరు తెలియదు కదా అంటే హాయ్ చెప్పాలంటే లైవ్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా బట్ నో బడీ ఎవరు తెలియదు కదా మనం అసలు వ్యూ చూపించడానికి లేదు సరిగ్గా ఉంచాలా అసలు ఏం కనిపించట్లేదు కదా కెమెరా రూల్స్ పెడితే 2 members ఉన్నారు somebody is there hello hi very nice thank you actually ikkada So dear guests, right in front of us is Montenegrin capital called Podgorica. So that's the town where only 250,000 people live, and that's the biggest town in Montenegro. So that's the only flat piece of ground that we have here. So that's where our capital is, and that's where our vineyards are. Raviteja అరుణ బలగా అంటే చెప్పనా డాడీ అవునా హాయ్ మీరా మిత్ర చెప్పండి హాయ్ చెప్పండి అరుణ బలగా సంజనశ్రీ అంటే సంజు అంటే సంజనశ్రీ అంటే చెప్పాయే కదా ఎస్ ఎస్ హాయ్ సంజన సంజన అంటే కొత్తగా ఉందిరా హాయ్ సంజు సంజు కూడా కాదు హాయ్ చెప్పా యా యాక్చువల్లీ మంచి వ్యూ వస్తే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం మీకు అందుకనే లైవ్ పెట్టాను అనమాట ఎందుకంటే మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని బట్ ఇప్పుడు మాకున్న వేలో వ్యూ అనేది ఇంకా వెళ్తున్నాం అనమాట ఈరోజు ట్రిప్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది బట్ సూపర్ గైస్ అసలు ఏముంది తెలుసా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే దిస్ ఈజ్ 3rd డే ఆఫ్ మై ట్రిప్ అనమాట యా థ్యాంక్ యూ డియర్ పట్టుకో సారీ నేను లే So this town, Podgorica, used to be called Titograd when we were part of Yugoslavia. So Yugoslavia was a country which existed from the end of the Second World War until early 90s.
So Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia, రవి టైం ఇక్కడ Macedonia 9:36 అయింది. created were the part ఓకే, of that మీకు లంచ్ country, టైం అయిపోయింది కదా. and Yugoslavia was one of the leading military and industrial forces of Europe until the early మా 90s. ట్రిప్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందమ్మా. And now, దిస్ ఇస్ మార్నింగ్. can you see this in front of us? So this statue, that's a traditional Montenegrin dancing. Look at it on the left. So that has roots 1000 years ago, and that's also our national clothing, and our national dance is performed in that way, where men climb on the shoulders of each other. And have you seen the Montenegrin national instrument? How is it called? It is called the gusle. It has only one string, and it looks like a guitar and a bow. And later, if you want, I can play you some gusle. Would you like to hear it? Yeah. All right, you asked for it. హలో ఆనంద్. ఇక్కడ టోటల్గా ఇల్లు అన్నీ కూడా మనకి ఉండేవి కదా అప్పట్లో పెంకులతో. సో అలా పెంకుటిల్లే ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడిప్పుడు న్యూలీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని అపార్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. బట్ నాకు తెలిసి ఇలా పెంకుటిల్లు మోడల్లో కడితేనే సైట్ సీయింగ్ అండ్ టూరిజంకి బాగుంటుంది, మంచి లుక్ ఉంటుంది పైన టాప్ వ్యూ నుంచి. దట్స్ మై ఫీలింగ్. బట్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి టౌన్లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ విలేజెస్ అంట. యూరోప్లో ఈ మాంటినెగ్రో ఇవన్నీ విలేజెస్ అంట. కానీ మెయింటెనెన్స్ ఆసం అండి, చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 6 lakhs ఆఫ్ పీపుల్, 6,60,000 అంట పీపుల్ ఉన్నారు. అంటే పాపులేషన్ అంతే. ఓకే, దానికి 3 lakh ఆఫ్ పీపుల్ పోలీస్ అంట వీళ్ళని సెక్యూర్ చేయడానికి. ఒకసారి చూసారా ఎంత బాగుందో? ఎవరో సమ్ మెసేజ్ చాలా బాగుందండి. యార్ అవి చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకా వ్యూ, మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయి నాన్న. ఇప్పుడు మేము నడుస్తుంది విలేజ్ మధ్యలో వెళ్తున్నాం అనమాట. బట్ ఏంటంటే టోటల్లీ మౌంటైన్స్ అన్నీ. నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? మౌంటైన్స్ అన్నీ కూడా టాప్ వ్యూ, టోటల్లీ మౌంటైన్స్. అండ్ వన్ సైడ్ మనం రోడ్ వేలో పాస్ అవుతున్నప్పుడు వన్ సైడ్ అంతా మౌంటైన్స్ అండ్ అనదర్ సైడ్ ఈజ్ బీచ్ అనమాట, వాటర్. సో సూపర్బ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. బట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మేము ఏంటంటే టోటల్గా ప్రీ ప్లాన్డ్ ఎలా వచ్చామంటే వాటర్ ఉంటుంది అని చెప్పి వచ్చాము. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గైడ్ కూడా వాయిస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లైవ్ ఇది, ఎందుకంటే ఈ షో చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ లైవ్ని చేస్తున్నాను. అలాగే మాంటినెగ్రో చూపిద్దాము. వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే మేము ఎంజాయ్ చేస్తే వీడియోస్ని ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నా. దట్స్ వై. అండ్ యా, ఇక్కడ ఎక్కువగా లేక్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము నిన్న లేక్ goats and sheep, and when you have goats and sheep, you just give them food and water, and then you don't have to do anything for the rest of the day. So that's the scientific explanation behind our laziness. And does anybody know a joke about the lazy Montenegrins? Have you googled it? Online you can find 1000 jokes on the internet about the laziness of Montenegrins. And of course, if you are willing to share it with us, feel free to use the microphone. I will just tell you that in Montenegro we have no issues with infidelity or husbands and wives cheating on each other. You want to know why? Oh. Because in this country nobody likes to do somebody else's job.
మేము నిన్న లేక్‌లో జస్ట్ అలాగా అంటే బోట్‌లో వెళ్ళామనమాట. అది ఒక 2 అవర్స్ వెళ్ళాము. చాలా పెద్ద లేక్ అది. మంచి సీనరీ అండి. సూపర్బ్‌గా ఉంది. సైడ్ వ్యూ కానీ, హిల్ వ్యూ కానీ, మన దగ్గర లోటస్ ఉంటాయి కదా! హాయ్ జీ. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ జీ. యెస్. ఎవరైతే నేచర్‌ని ఇష్టపడతారో, ఎవరైతే హిల్ వ్యూని ఇష్టపడతారో వాళ్ళకైతే ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది. మెయిన్లీ నేను అదే చెప్తున్నా కదా, హౌసెస్ అనేవి ఇలా ఉంటేనే దీనికి స్పెషల్ లుక్ అనేది యాడ్ అవుతుందండి ఒక అపార్ట్మెంట్స్ కంటే. ఎందుకంటే మనం ఎవ్రీవేర్ మనం అపార్ట్మెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాము. బట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హౌసెస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా అపీరెన్స్ని అయితే వీటికి ఇస్తాయని మై ఫీలింగ్. బట్ వాళ్ళు దాన్ని కొంచెం అంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి వీసాస్కి ఇంకా లేదంట, అవైలబిలిటీ లేదు, యాక్సెస్ లేదు. ఓన్లీ అక్టోబర్లో ఇస్తారంట. అండ్ హాయ్ హాయ్ అత్తయ్య గారు, గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ నైస్. ఎలా లైవ్ చూసారో తెలీదు, బట్ లైవ్ చూస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అత్తయ్య చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకా ఇప్పుడు నేను వెళ్తుంది విలేజ్ మధ్యలో అనమాట. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినాక మంచి వ్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ వ్యూ అంతా ఒకసారి చూపిద్దామని అందరికీ ఇంకా నేను వీడియో మేక్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఐ మీన్ లైవ్లో ఉన్నాను. ఇంకా సో యాక్చువల్గా నేను మౌంటైన్స్లోకి వెళ్ళినాక స్టార్ట్ చేయాల్సింది, బట్ ముందే స్టార్ట్ చేసాను లైవ్. అత్తయ్య ఇక్కడ హౌసెస్ మీరు చూస్తే అక్కడ దూరంగా కనబడుతున్నాయి కదా. ఎస్ కోర్స్ చుమ్మా, నువ్వు మెసేజ్ చేస్తున్నావు అని తెలుసు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూడండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. హౌసెస్ మీరు చూస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ అన్నీ మనకి అప్పట్లో పెంకుటిల్లు ఉండేవి కదా, అలాగే ఉన్నాయి. ఇక్కడ వెదర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ 26-30 ఇలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే 23 to 26 అలా నడుస్తుంది. పైన మౌంటైన్స్కి వెళ్ళేసరికి ఏంటంటే టెంపరేచర్ బాగా తగ్గుతుంది, మంచి చల్ల గాలి వస్తుంది. మేము పీక్స్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్ మొన్న వెళ్ళాము. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మౌంటైన్ అనమాట. సో అక్కడ వెళ్ళాము ఫస్ట్. మ్యాక్సిమం బస్సెస్ అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి అక్కడికి. చాలా చిన్న పార్ట్ నడవాల్సి ఉంటుందన్నమాట పైన. ఇక్కడ టోటల్ గ్రీనరీ అండి. ఇంకా దానివల్ల ఏంటంటే వెదర్ కూడా చాలా కూల్గా అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు వర్షం పడిపోతుందో తెలియదు, అలా అనమాట. మొన్న మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో వర్షం పడింది, కానీ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకి టింకి నీళ్ళు అయితే వర్షంలో తడిచారు కూడా. లిటిల్ ట్రాఫిక్. యాక్చువల్గా లైవ్ చెప్పి చేసి ఉండాల్సిందే, ఇంకా అందరూ చూస్తుంటుందరు. ఇట్స్ ఓకే, తర్వాత అయినా అందరూ చూడండి వ్యూవర్స్ అంతా. నిన్న మొన్న మాకు ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ట్రిప్లో అనమాట. ఇవాళ ఏంటంటే పేమెంట్ మన చూజ్ అనమాట. మనకి ఏంటంటే రెస్ట్ డేస్ అని 2 ఇస్తారు, మన చూజ్ అనమాట. ఇవాళ మనం చూజ్ చేసుకొని ట్రిప్ని అరేంజ్ చేసుకుంటాము. అది ఆల్ టుగెదర్ ఎంతమంది వాళ్ళు గైడ్ అడుగుతారు ఎంతమంది అని చెప్పేసి మేము టోటల్గా 12 మెంబర్స్ మేము ఈరోజు వెళ్తున్నాము. రేపు మేము లీజర్ డే తీసుకుంటాము, ఎందుకంటే రోజు మార్నింగ్ చాలా తొందరగా లేస్తున్నాము.
లేచి ట్రిప్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. అంటే 7:15 అంతా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి దిగేస్తున్నాం అనమాట. 7కి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది హోటల్లో. దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ హోటల్ అనమాట. లంచ్ అండ్ డిన్నర్ ఈజ్ అవర్స్. లంచ్ కూడా వీళ్ళు ఏదైతే మనం టూర్కి వెళ్తున్నాం కదా ఈ ట్రిప్లో అరేంజ్ చేస్తారు. డిన్నర్ మనది, బట్ డిన్నర్ మేము స్కిప్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే అస్సలు ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే మేము అస్సలు తినలేకపోతున్నాం. బేసిక్గా అస్సలు బాగోలేదు. మా ఫుడ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ బాయిల్ ఎగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీ. యా ఫుడ్ అస్సలు తినలేకపోతున్నాము. మార్నింగ్ బాయిల్ ఎగ్. యా గైడ్ వాయిస్ వినండి. If you ever visit a Montenegrin house. So if you ever visit a Montenegrin house, you will be welcomed at the front door, in the front yard. And when you see host and hostess, we often kiss. We even kiss when we meet on the streets. But when you go to somebody's house, you have to kiss the host and hostess 3 times in the cheeks while shaking their hands. So it is left, right, and then left. And then once you go inside, you'll be served with firstly Montenegrin traditional dessert, which is fritters or donuts that we dip in honey, and then a lot of food, and of course the host and hostess will do their best to make you eat and drink as much as possible. Something that is a custom in Montenegro is that empty plates and an empty glass are never an option if you are in the Montenegrin house, but there are a couple of rules that you must keep in mind if you ever visit a Montenegrin house. So once you arrive in the house, in the hallway, it is polite to offer to take your shoes off. And in 99% of the cases, the host will tell you that you don't have to do that, but you have to offer. Once you go inside, there is, how can I say, if you refuse something that the host gives you, the host could be insulted. So you must say yes to everything that you are being offered. And even today, in the 21st century, if you say that you like something from the house, the host will have to give that to you as a gift. And we'll all go to the driver's house after the tour. ఎస్ గైస్, గైడ్ చెప్పింది విన్నారు కదా. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే also when it comes to some other social norms in Montenegro, when we meet on the street, if we know that person, you cannot just say hi and move on. You must stop with that person, start a small talk. Usually small talk in Montenegro consists of nothing else but complaining, because we Montenegrins always complain. As a nation, we complain about everything and nothing is ever right. I so far must tell you that I've never met a Montenegrin who I asked how is it going, and who said it's doing great, because in Montenegro Montenegro never give you such an answer. And in Montenegro, if for example you meet somebody from your neighborhood, you must say hi as well. And for everybody that you meet every day, you must say hi. In Montenegro, we are so friendly that if you, for example, find yourself in a situation where you have to be next to a stranger, it is often considered completely normal to start a conversation just to kill the silence. So that is completely normal in Montenegro for somebody to approach you out of nowhere and start talking to you. సో గైస్, ఇక్కడ వచ్చేసి కంపల్సరీగా ఎవరింటికి ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఫ్రంట్ డోర్లోంచి వెల్కమ్ చెప్తారంట. అది కూడా కిస్ చేసుకొని అండ్ 3 times షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారంట. చీక్స్ ఆన్ ద చీక్స్ కిస్ అంటే. అండ్ వాళ్ళు పెట్టిన ఫుడ్
ప్రతిదీని నో చెప్పకుండా ఎస్ చెప్పి తినాలంట. సో అంటే వార్మ్ వెల్కమ్ అనమాట ఇక్కడ. ఎవ్రీవన్ అంత బయట కనిపించినా కూడా హాయ్ చెప్పి ఎవ్రీ సో అంటే మౌంటైన్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కూడా మౌంటైన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు లెర్న్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే హలో చెప్పో అంటారంట. సో అలా చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ క్రాప్ వచ్చేసి ఆలివ్ ట్రీస్ అనమాట. సో అలాగే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పెళ్లి చేసుకొని మనం అమ్మాయిలు అబ్బాయిల ఇంటికి వెళ్తాము, కానీ ఇక్కడ అబ్బాయిలు అమ్మాయిల ఇంటికి వస్తారంట. ఓకే, అలాగే కంపల్సరీగా ఏమంటారు ఆలివ్ ట్రీస్ అనేవి పెంచుతారంట. ఎంత క్రాప్ ఉంటే అంత, మన దగ్గర చెప్తారు కదా ఎంత మనీ, ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే అలా, కానీ ఎన్ని ట్రీస్ ఉంటే అంత బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళంట అప్పట్లో. బట్ ఇప్పుడు అంత మారుతుందంట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ గోల్డ్ షాప్స్ లేవండి మాంటెనెగ్రోలో. అంటే మేము ఎంతవరకు ఫారినర్స్ మనం ఎప్పుడు గోల్డ్ వేసుకునేట్టు చూడలేదు. బట్ ఏంటంటే గోల్డ్ షాప్స్ లేవు, వాళ్ళు అసలు ఇన్వెస్ట్ చెయ్యరు, ఓన్లీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎవ్రీవన్. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ ఆల్సో వర్క్ చేస్తూనే కనబడుతున్నారనమాట. ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా కూడా నడవలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పితే అందరూ కూడా వాళ్ళ వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీని లీడ్ చేస్తూ కనపడుతున్నారు. ఈవెన్ పిల్లలకి కూడా ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తారంటండి. సిబ్లింగ్స్ అంటే ఏంటంటే మన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎల్డర్ సిస్టర్ వచ్చేసి సిబ్లింగ్స్ని అందరినీ చూసుకోవాలంట. ఎల్డర్ సిస్టర్ ఏదైనా చేయని. ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ అమ్ముతున్నారు. మేమైతే ట్రాఫిక్ చూసాం కదా, ట్రాఫిక్ కాదు, పార్కింగ్ ఏరియా, ఒక స్పెసిఫిక్ పార్కింగ్ ఏరియా, అందులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా లేడీ. అంటే అలా ఎవ్రీవేర్ మేము లేడీస్ని చూస్తున్నాం. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు మాకున్న గైడ్స్ ఆల్సో, వాళ్ళ హస్బెండ్ గైడ్, తను గైడ్, అలాగా ఎవ్రీ వన్ వర్కింగ్. అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే 400 euros 500 euros పర్ మంత్ వస్తుందంట. చాలా తక్కువ మనీ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇద్దరు కష్టపడి లీడ్ చేసుకోవాలంట. సో యూరో ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్ అనమాట మన ఇండియన్ మనీ. సో అలాగే నాకు ఎక్కువగా క్రాప్ కనిపించింది గ్రేప్స్ కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఇంటి దగ్గర ఫస్ట్ బేసిక్గా చెప్పాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే గ్రీనరీ ఈజ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దేర్ హౌస్ అనమాట. సో అది కంపల్సరీగా గ్రీనరీ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఫ్లవర్స్, లాట్ ఆఫ్ ట్రీస్, లాట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ సో అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు. ఎవ్రీవన్ అందరూ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది కష్టం కాదు. ఓకే, అలాగే చాలా తక్కువ పాపులేషన్ కాబట్టి చాలా చిన్న కంట్రీ. అండ్ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే వీసాస్ కూడా, అంటే ఈవెన్ టూరిజం కూడా ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుందంట. సో దుబాయ్ నుంచి ఒక్కటి యాక్సెస్ ఈ మధ్య రీసెంట్లీ వచ్చిందంటే. ఈ పాండమిక్లో కూడా చాలా టఫ్ వాళ్ళు ఫేస్ చేశారంట. నేను ఇటువైపు వచ్చాను, వ్యూ కనబడుతుంది అని. ఇంకా వ్యూ ఏమీ లేదు. మళ్ళీ మనం రీస్టార్ట్ చేద్దాము, మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేద్దాము లైవ్ని. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యూ ఏమీ లేదు. వ్యూ ఉన్నప్పుడు నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా గైస్? మేము ఇప్పుడు విలేజ్లోంచి వెళ్తున్నాము. ఓకే, బాయ్. మళ్ళీ లైవ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ లైవ్. అండ్ నెక్స్ట్ లైవ్ అయితే మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేద్దాము. బాయ్ గైస్.